All. As we come together for this event, let us pause to center ourselves and reflect. I would like to invite Mrs. Nisi Paulos to lead us in the opening prayer. May this prayer help us to focus our mind and intents as we begin today's discussion. Good morning, all. Let us all bow our heads for prayer. Heavenly Father, thank you for this beautiful day that you have given to us, Lord. Though many couldn't see this beautiful day, thank you for adding one more day into our lives, Lord. Lord, your love endures forever, Lord. Thank you for your unconditional love that you have showered upon us, Lord. Lord, I submit everything into your mighty hands, Lord. Lord, I submit the conference, those who have gathered here into your mighty hands, Lord. Lord, I submit all the activities into your mighty hands, Lord. Take control of us, guide us and protect us, Lord. In Jesus' most precious name I pray. Amen. Thank you, ma'am. Now I invite the choir for the special song. Thank you, team, for that wonderful song. At this time, I would like to invite Dr. S. Vivekananda, Associate Provost of Kodaknal Christian College, to come forward and offer a warm welcome to our chief guest. Good morning, everyone. It's my immense pleasure to welcome you all on behalf of Kodaikanal Christian College, Kodaikanal, for the grand occasion of the National Conference on Digital Renaissance using arts, science, and technology in business. We are pleased to host this event
jointly with Vivekananda Institute of Information and Management Studies, Tiruchendur. As we begin this two-day national conference yesterday, our Honorable Chairman and Principal welcomed our chief guest, namely Mr. Balaji Vijayaraghavan Pavan, entrepreneur, CEO, sales qualified, Mr. Ephraim Bose Williams, serial entrepreneur, startup incubator. Once again, I do welcome Mr. Ephraim Bose Williams, sir, and I would like to appreciate him for bringing top-notch professionals as chief guest for this two-day national conference. It is my privilege and honor to welcome and introduce today's chief guest, namely Dr. Suri Prasad, neurosurgeon, forensic psychiatrist, and psychotherapist. I would like to read his brief profile. Dr. Suri Prasad, MBBS, MRC Psych from UK, CCLP Forensic Psychiatry from UK, PG Diploma in Health Management from UK. He is alumnus from Mysore Medical College, India, with over 23 years of impeccable service in complex medical environments. Worked in the field of neurosurgery in Kerala and neurointensive care, neurology, and neurosurgery at CMC Vellore after his graduation. He also undertook postgraduate studies in various psychiatric disciplines in the United Kingdom. He has the prestigious member of the Royal College of Psychiatrists as one of his achievements. While in the United Kingdom, he specialized in mental health services in 10 distinct specializations. His special interest areas are psychiatry and neuropsychiatry. Dr. Surya's long-term interest in managing and developing mental health services, along with his passion and knowledge in emerging technologies, has led two initiatives, namely iBrains and Reroute. iBrains is a center of precision psychiatry. They are working towards implementing the most recent advances in community mental health services in an integrated manner that enables people to seek help only without any stigma. Then in Reroute, it is based on R.R. Nagar in Bangalore. At Reroute, he has begun carrying out many things, namely integrating neurosciences, management, leadership, psychology, psychotherapy, system psychology, supervision, coaching, mentoring, and other key components to provide a roadmap of early identification of issues, strengths, limitations, and support the wellness and growth of individuals, families, institutions, businesses throughout their lifetime to maximize their achievements and happiness. His interests also include humanities, nature, arts, music, puzzles, and people relations. He also follows any new developments in scientific, technological, humanistic, artistic fields in order to understand the brain and mind matter or for improving human lives. We are very pleased to welcome you, sir, on behalf of both institutions. Thank you, sir. Then I would like to introduce another chief guest, Ms. Biju Amarnath, banker, management professional, teacher generally, ex-Paytm, Aviva, Kotak Mahindra Bank, ex-cabin crew, TV artist, and Miss Chennai. Her brief profile is also too long. She holds a Bachelor of Science in Psychology from Madras University, Diploma in Aviation from Frankfurt, then certifications from Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) and National Institute of Securities Markets, then multilingual capability, fluent in English, Hindi, Telugu, Kannada, and Tamil. First class in Sanskrit examinations conducted by Sanskrit Academy Madras. Multiple medal holder for various dance competitions, TV artist, Jodi #1, Manada, Mailada, and other shows. Miss Chennai, Miss Beautiful Smile title winner. Cabin crew, flight attendant, Indigo Airlines, 2006. Then business development manager, Kotak Mahindra. Then regional marketing manager. The list is too long. They are progressive learner who has consistently demonstrated fusion of art, science, and technology in life and business. I welcome you again, ma'am. It's my honor and welcome to Chief Patron, Professor Dr. M. Karunanidhi, Chairman and Secretary Patron,
Mrs. Krishnaveni Karunanidhi, Managing Director, Vivekananda Education Institution, Patton, Dr. Geeta Abraham, Vice Chairman, Kodaikanal Christian College. I cordially invite Dr. Muruvel, Director, Skill Development and Corporate Relations. Actually, he took the initiative to bringing students from Vivekananda institutions. I heartily thank you, sir. It's my pleasure to welcome our Vice Principal, Controller of Examination, Dr. P. Raghunathan, Provost, Professional Environmental Topic, then General Manager, Mr. Richard Mala, Department Heads and Head in charge, faculty, staff, and non-teaching staff. I feel privileged to extend my warm welcome to students from various other universities. I also register my appreciation to those who could not come in person, those who are watching through online. Further, I would like to extend my hearty welcome to all the academicians, industrial experts, scholars, and resource persons. I especially welcome our press reporters for your gracious presence on this special occasion. I expect all of you to extend your kind cooperation throughout this day. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, sir. Dr. Surya Prasad is a highly regarded neurosurgeon, forensics, and psychotherapist at our facility. At this moment, I would like to request Dr. Surya Prasad to share his valuable thoughts with us. Nitisha. Hello, good morning all. Can you hear me well? Everybody from Vivekananda College? Oh my goodness. Please, raise your hands, please. Wonderful. Can you please make it to the front here on the left? Just for my management. Do you think it's possible? Can you sit forward here? There's some space. People at the back, if you move forward, it will help us manage our voice better. It's a couple of hours of listening and talking. Thank you.
Uh, how many of you here completely comfortable in English? All of you or some of you? Sorry. Who would prefer to listen in Tamil? Raise your hands if you're wanting to hear in Tamil. Tamil only. Okay, so English is fine. And முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் தமிழ் பேசுறேன். நேத்து மிஸ்டர் பாலாஜி பேசினாரு. நீங்க இல்ல. He was trying to guide students. நீங்க இப்போ bachelors ஆகட்டும், சில பேர் masters நீங்க going forward, how to make best use of your time now, how to build faith at home, how to develop your skills. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை நீங்க தேடி கண்டுபிடிச்சு அதை எப்படி grow பண்றதுன்ட்டு he gave some life experience stories and try to tell you all to believe in yourself, find that strength and work on it. Mr. Bob is in the face of it. He was trying to give a full introduction to what is digital renaissance. In digital, electrical, electronic, computing. In the mood aspects combined with technology, application of scientific knowledge. In the four elements mixed panna, digital technology work. Renaissance and a word, it's a breakthrough. The old systems are changing, they're changing really fast. He was making a comparison of how previously it used to take hundreds of years for something to change. Now, 5 years, 10 years is enough. அப்படி இருந்தா நீங்க எவ்வளவு சுருக்கா புரிஞ்சுக்கணும். How quickly should you catch up with what new things are coming up? Knowledge ஆகட்டும், experience ஆகட்டும், skills ஆகட்டும். But the world currently has so much distractions simultaneously. So many things to spend time on, especially social media. Going out, socializing, which is good, important aspects. But the world is moving at quite a rapid pace. The digital technology is making all that very fast. So, you were independent, they covered so far this. Iniki, Nanu, Ms. Pooja, will try and talk to you all about two aspects. Nanu, because I'm from the health segment, ரொம்ப எக்கோ அடிக்கிறாங்க பேசுறது. Okay. இப்போ கேட்குறதா உங்களுக்கு? You're able to hear behind? Not clear. எனக்கே கொஞ்சம் பாஸ் ஜாஸ்தியான மாதிரி இருக்கு. Okay. Actually, I don't have such a loud voice. So, Nanu is Pooja. Me coming from the health segment, I'll try to talk specifically about digital technology application in health. முன்ன இருந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ் இப்போ கம்பேரிசன்ல எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. நீங்க சில பேர் ஏஐஎம்எல் அந்த ரூட்ல இருக்கலாம், கம்ப்யூட்டிங் செக்மெண்ட்ல இருக்கலாம், சில பேர் சோஷியல் ஒர்க் செக்மெண்ட்ஸ்ல படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. வந்து ஐ கம் டு நோ. Then the scaling management segments பசங்க இருக்காங்க இங்க. So hopefully between my talk and this Pooja's talk, various applications in today's world for health technology, where digital technologies are applied. அது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்து maybe some of you will choose to take that path in life. உங்க ஸ்கூல் சம்மர் கேப்சர் you need to excel, you need to lead, you need to serve. அந்த ஐடியாலஜி உங்களுக்கு புரிஞ்சு நீங்க அதை வேல்யூ பண்ணா it's for your good, which is what KCC aspires. And of course, Vivekananda barely always learn. There's nothing more to say than that. Or the volume இருக்காரு. But definitely, if Vivekananda students taken some inspiration and philosophy from there, it will serve you well. So, let's move on to digital health. So that first slide, please. Oh, digital health. அது என்னதுன்னு சொல்றதுக்கு few decades ago, a doctor, what did you see him have with him? Quickly, second சொல்லுங்க, the voice taken. Stethoscope. Very good.
சுக்க வாட்டர் இது ரெண்டு தானா டாக்டர் கையில சிரிஞ்ச் டேப்லெட்ஸ் அப்புறமா லவ்லி தெர்மோமீட்டர் வெரி குட் செல்ஸ் hello this is better okay pen yeah words are stronger than mighty than the sword ஆனா இப்ப சர்ஜன் என்ன sword தான் ஆனா எந்த sword gamma knife right heard of gamma knife anybody it's not a knife at all it's a beam it's a ray robotics right how to change that word so If do you think a doctor needs the patient next to him or her at all? Mostly. Can a doctor find the problem and treat the problem of the client without the patient next to him? Is it possible? What do you say? Virtual consultations கேட்டிருக்கீங்களா? இப்பெல்லாம் சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல there are equipments wireless Bluetooth wireless IoT blah 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 இதெல்லாம் வந்து அவங்க எங்க ஒப்பிக்கணும் they have to stick things on themselves right அந்த இடத்துல லோக்கலா there will be an apparatus which will capture all these signals ரகரகமா signals capture பண்ணும் depends which wave you are going to capture அந்த information goes to cloud அந்த cloudல நீங்க தான் சாஃப்ட்வேர் சேர்த்துட்டு அதை டீகோட் பண்ண முடியும் அந்த ரிசல்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அவங்க கம்பெனி எடுத்தாலே ஊழல்ஸ் கிளினிக்ல இருக்கலாம் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கலாம் போகிற வழியில் காரில் இருக்கலாம் ஊழல்ஸ் அங்கிருந்து அடுத்த கம்யூனிகேட் பேக் ஒரு ஃபோன் கால் இருக்கலாம் ஒரு வீடியோ கால் இருக்கலாம் கான்ஃபரன்ஸ் ரைட் பட் அஃப்கோர்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் பீங் நெக்ஸ்ட் டு த கிளைண்ட் இஸ் நெவர் அண்டர்எஸ்டிமேட்டட் நத்திங் பெட்டர் than that. But still, I'm just trying to say just for some high hospital, high-fi doctor, it does not involve any of this. ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஃபிக்ஸ் பண்றது நீங்க தான் உங்களுக்குள்ள கொஞ்சம் லீடர்ஸ் ஆகணும் who's going to get their masters further PhDs நீங்க தான் அந்த சாஃப்ட்வேர் டிசைன் பண்ண போறீங்க you are going to aggregate these softwares, troubleshoot பண்ணப்படும். Technology should make things more efficient, better in quality, more accessible, more reliable. இதெல்லாம் யார் பண்ணுவோம்? Software is currently applied in this industry. So digital health software internet-based websites for information. Devices உங்களுக்குள்ள எத்தனை பேருக்கு மொபைல் ஃபோன் இருக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் யாருக்கிட்ட இல்லை can anybody raise their hand who does not have a smartphone அதெல்லாம் எவ்வளவு ஸ்மார்ட் இருக்கு so this is what is going to change now ask yourself how many of you here whose mother does not know to use a smartphone please raise your hands wonderful how many of you here whose grandmother is still alive does not know to use a smartphone. அவங்கெல்லாம் லைஃப் என்ன ஆகும் யூபிஐ பேமெண்ட்ஸ் இல்லை வாட்ஸ்அப் வீடியோ கால்ஸ் இல்லை டெக்ஸ்ட் இல்லை வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு தேர் லைஃப் எனி ஆன்சர்ஸ் wonderful answer they live in peace yes but they cannot participate socially now right நீங்க இப்பத்துல ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்றீங்க பட் லெட்ஸ் சே 10-20 years Boaz, Mr. Balaji, Mariano, they're going to invent a lot more things. உங்களுக்குள்ள இருக்கிறவங்க பேச்சுலர்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் படிச்சிருக்காங்க அவங்க இன்வென்ட் சூப்பர் ஸ்கில்ல பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா உங்க அம்மா பாட்டி வாடி இன்னும் நானும் ஆயிடுவேன் இல்லையா if you don't catch up with technology we will become a fossil okay that's really important இது நீங்க பார்க்கலாம் market value of digital health products we are talking in India the prediction is around $4 billion US. It's a lot of money
It can sustain at least 5% of tech work population's economy for another 20, 30 years. அப்படின்னா இந்த ரூமுக்குள்ள இருக்கிறவங்க உங்க entire livelihood will be made from this. The rest of your working life. International இன்னும் ஜாஸ்தி. So some among you who want to be competitors, leaders, can sharpen your abilities and knowledge in this. Make and develop new products, new services. Next slide, please. உங்களுக்கு அந்த ஸ்லைட் கண்டென்ட் தெரிய மாட்டேங்குது. She's trying her best to zoom in, increase the font volume. But still, I'm sort of just hearing you out. There's a doubt in the time, you can just ask me anything. புரியலன்னா சொல்லுங்க. Better patient care. It's supposed to be better patient care. Every we have more precise data, everything is recorded. The recorded data capture பண்ணலாம். Copies அவங்ககிட்ட இருக்கும். They can transfer the data and report whoever they want electronically. Accessibility easier இருக்கும். இந்த பேப்பர் இந்த ரிப்போர்ட் எங்கேயோ வச்சுட்டேன். எப்பயோ ஹாஸ்பிட்டல் போனேன். எப்பயோ சிடி ஸ்கேன் ட்ரெயினிங் எடுத்தேன். என்கிட்ட இல்லை. Those times should come to an personal electronic health from a digital access இருக்கும். Personalized treatment. இப்போ let's say I have a knee injury. Let's say one of you here has a knee injury. உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் ஆகும்? அதே knee injury. Your right knee, my right knee. Let's say one of you here is a footballer. உங்க right knee injury ஆச்சுன்னா how will it affect your life? Will be very different to the right knee injury affecting my life as a psychiatrist. அதே knee injury treat பண்ணுது. ஆனா அந்த ஃபுட்பாலர் me with a different profession. என்ன வித்தியாசம்? எனக்கு என்ன வேணும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் to make my life better? How can I, as a footballer, to make his life better? And the difference are personalized care also. அது கூட ரொம்ப different application. Better communication, calendars, appointments, alarms, schedules. These are simple things, but there are more sophisticated things that can be done. Operational management. Day to day, home, per school bus, extra 50 students for me. All of this for logistics, programming, management, event scheduling for conference, amazing concept and idea. Either scheduling or guest invites or time management or the entire sound systems or digital projection or all of this you're using technology, right? Imagine all this going more and more forward, making it more streamlined. Diagnosis. It's very straightforward. For all complex. Then we have doctor's questions, physical examination of the client or patient. Then we use tests, which are radiological investigations follow. The woman diagnosis. Do you think we'll have only one health problem at a time? More likely than not, 2, 3 simultaneous, especially older they are or longer the problem is, problem lead to another. இது நம்ம மல்டிபிள் டயக்னோசிஸ் ஸ்டேஜுக்கு வரும். ஒரு டயக்னோசிஸ் டிஃப்ரெண்ட் கிரைட்டீரியா ஒன்று ஒரு 10 டிஃப்ரெண்ட் 10 20 பேராமீட்டர்ஸ் பார்த்து நம்ம பண்ணணும். சிஸ்டம் நீங்கள் இந்த டேட்டா ஒரு இடத்துல வைக்கிறீங்க, சாஃப்ட்வேர் லுக் இன்டு ஆல் தி டேட்டா வில் ட்ரை டு டெல் இது இருக்கலாம் இருக்கலாம், இது டெஃபினெட்லி இல்லை, ஏன்னா தீஸ் திங்ஸ் ஆர் நாட் தேர். ஸோ இட் வில் பாயிண்ட் அவுட் லைக் தட். அது நம்ம டயக்னோஸ்டிக் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ உங்களுடைய கெமிஸ்ட்ரி வெரி குட். ஸோ ஹோமிக் ஸ்டடீஸ் இப்போ ரொம்ப ஜீன்ஸ் படிக்கிறாங்க. அதில் sophisticated software data extraction. There are so many proteins, genes, molecules they study. அதெல்லாம் பார்த்து ஃபேமிலிக்குள்ள ஜெனடிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா, இந்த மாலிகூல்ஸ் இருக்கிறதுனால வாட் ஆர் த சான்ஸ் ஆஃப் திஸ் பர்சன் டெவலப்பிங் டயபெட்டிஸ் ஆகணும், கேன்சர் ஆகணும், இந்த மாதிரி லிங்க்ஸ் எல்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம். இட்ஸ் லைக்லிஹுட் ரேஷியோ. லைக்லிஹுட் தெரியுமா? இட் இஸ் லைக்லி டு ஹேப்பன். How likely it is? Probably. It definitely will happen. You know, if the chances of you having a problem is higher,
நீங்க அதை எப்படி அந்த ப்ராப்ளம் வராத மாதிரி பார்த்துக்கலான்ட்டு ரொம்ப ப்ரிவென்டிவ் கேர். All of this comes under moving studies. Improved access to remote and rural areas ன்னு சொல்றாங்க. அது கொஞ்சம் கம்மி தான். Okay. Smartphone access, do you know how common it is in India now in villages? நீங்கெல்லாம் இப்போ வெளியில போறப்ப அங்க ஸ்டாப் பண்ணும் ஒரு எல்லையை வாங்கணும், காசு ஃபோன் பே பண்ணலாம். ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் தான் everywhere. டிவி ஆட்டோ ரிக்ஷா காரணம் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் பிகம் கம்பல்சரி. இது மாதிரி ஹெல்த் ஆக்சஸ் கூட they are using a lot in government and public services. அவங்க ஹெல்த் ரெக்கார்ட் ஆகட்டும், ஃபாலோ அப் ஆகட்டும், உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க டேப்லெட்ஸ் ஆகட்டும், என்னென்ன பிளட் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இதுக்கெல்லாம் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கும் நேஷனல் லெவலில் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எழுதிட்டு இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேஷனல் டிவி ப்ரோக்ராம்னா டிவிக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஷெட்யூலிங் எல்லாம் ஒரு ஆப், அதை தெரிஞ்ச நர்ஸ் ஆகட்டும், வில்லேஜ் லெவலில் அவங்க ஒரு டேட்டா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க. இவ்வளோ இட்ஸ் ஹேப்பனிங் நேஷனல். ஒரு ப்ரோக்ராம் ஹெச்ஐவி ஆகட்டும், டியூபர் கிளாஸஸ் ஆகட்டும், லெப்ரசி ஆகட்டும், ஆல் ஆஃப் திஸ் இஸ் லிமிடேஷன்ஸ். இப்போ இட் ரியலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி குவாலிட்டி. சர்வர் ப்ராப்ளம், கிளவுட்ல போச்சு, மாயமாச்சு அப்படின்னா ஹவுஸ் இட் கோயிங் டு பி? ஸோ யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு troubleshoot these little things. அது என்டையர் செயின் ஆஃப் இருக்கும். somebody who's just a software tester இருந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ற ஆள் இருக்கும், டெய்லி ஆப்ரேஷன்ஸ்ல இருந்து ஓவர்சீயிங் மேனேஜர் இருக்கும். So they have to make sure these programs are efficient, you don't lose the data, and how much of that data is not accessible to others who do not have right of access to that data, confidentiality and so on. அப்புறமா பேஷண்ட் லெவலில் if they need to access their health records, அவங்க கேட்டப்போ அவங்களுக்கு இமீடியட்டாக கிடைக்குமா இல்லை? All this are the challenges. எத்தனை பேர் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைனான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆகட்டும், ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆகட்டும், இதெல்லாம் ஸ்டோன் பை கம்பெனிஸ் சொல்றாங்க. ஸோ பீப்புள் வில் பி வெரி ஸ்கெப்டிக்கல். நம்பமா you have to make sure that all this information is safely kept. Next slide, please. Next slide. Telemedicine. யாருன்னா நீங்க ஆகட்டும், உங்க வீட்டில் ஆகட்டும், ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் எத்தனை எடுத்துருக்கேன்னா டாக்டர் கூட இவ்வளோ இருக்கும். இப்போ இட்ஸ் வெரி காமன் ஃபார் மெனி ரீசன்ஸ். சிலப்போ மேபி தி சைல்ட் இஸ் டூ யங் ஆர் டூ டிஸ்டர்ப்ட் இன் பிஹேவியர் அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, வீடியோ கேமரா அப்படியே வீட்டில் காமிச்சிட்டோம். திஸ் இஸ் ஹவ் தி சைல்ட் இஸ் பிஹேவியர். சிலப்போ elderly people, they can barely walk, they can't move around. இவங்க மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் காமிச்சிட்டு வீடியோ காலில் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட பேசுவாங்க. சில பேர் வெரி பிஸி லைஃப், அவங்க கிடைக்கிறதே கஷ்டம். அண்ட் when they come back from work, clinics and hospitals are closed for outpatient consultations. So out of hours consultations, telemedicine பண்ணலாம். இல்லைன்னா during their work, they can request half an hour permission, for example, and do an online consultation. இது இங்க மாத்திரம் இல்லை, you can actually consult global specialists sitting here in Kodaikanal. So all this is telemedicine. Telemonitoring. Now imagine an elderly person, kidney failure ஆயிட்டு for many months dialysis இருக்க போறாங்க வீட்டில். அப்பப்போ ஏதோ சுகர் ஜாஸ்தியாவது கம்மியாவது, சோடியம் பொட்டாசியம் ஏதோ சொல்றாங்க, மே அப் அண்ட் டவுன் ஆகுது, சிலப்போ யூரின் பேக்ல வருது, சிலப்போ வரலன்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் ஒரு கேரர் அட் ஹோம் எல்லாம் ரெக்கார்ட்ஸ் மாதிரி அவங்க ஃபோனில் அப்லோட் பண்ணலாம். அதுக்குன்னு தனித்தனியாக ஸ்மால் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், சின்ன சின்ன திங்ஸ் ஆன் தெம். ஒரு பின் பிளட் சாம்பிள் எடுக்கலாம், பிளட் சாம்பிள் எடுத்துட்டு லேபுக்கு அனுப்பிச்சிடலாம். அந்த லேபை அவங்க அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் ரிசல்ட்ஸை உங்கள் சாஃப்ட்வேர் மேலே அப்லோட் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் டெலி மானிட்டரிங். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டெலிமெடிசன் அண்ட் டெலி மானிட்டரிங் to improve health, giving treatment. Virtual care platforms. இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துக்கணும், அந்த நாள் போய் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெயிட் பண்ணணும், டாக்டரை பார்க்கணும், எதோ டெஸ்ட் சொல்லுவாங்க, நர்ஸை பார்ப்பீங்கோ, லேபை பார்ப்பீங்கோ,
ரேடியாலஜிஸ்ட்டை பார்த்துக்கிறோம் ரகரகமாக அவங்கெல்லாம் அவங்கவுங்க ரெக்கார்ட்ஸ் தனித்தனியாக உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இங்கே போ அங்கே போ அங்கே போ இங்கே போட்டு ஓடி ஓடி நீங்கள் இன்னைக்கு நாளைக்கு பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. Now, in a virtual care platform, all this is supposed to be streamlined. Maybe even home care, or they'll just take a sample. The radiology on the product professional, those equipments are still not made so compact. சின்னதாக எதுவும் பண்ணல. இப்போ மிஸ்டர் பாரதி இருக்காரு ஒரு வீடியோ கேமரா பார்த்தீங்களா? How many of you noticed Mr. Parthi's camera? Very good. 2. Mr. Parthi himself, 3. எவ்வளோ பெருசு இருந்தது அவர் வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தாரு கையில் இருந்த மிஷின் பார்த்துட்டாரு. எஸ் நோ பாக்கெட் சைஸ் பாருங்க இப்போ பாருங்க if you haven't noticed it before. Now அதே ஒரு வீடியோ கேமரா let's say 100 years ago அது என்னென்ன பண்ண முடியுதோ இப்போ அந்த எக்யூப்மெண்ட் அளவுக்கு 100 years ago இமேஜின் அவர் பண்ணதெல்லாம் பண்ணணும்னா எவ்வளோ பெரிய மிஷின் தேவை. ஒரு மிஷின் போடுமா 2 மிஷின் வேணுமா 10 மிஷின் வேணுமா? Guesses? Around the pyramid, you need lots of proper light, shadow, sound systems எல்லாம் ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் எலிமினேட் பண்ணணும், நாய்ஸ் குவாலிட்டி எந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஷார்ப்பாக அப்சர்வ் பண்ணுறதுலாம் எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் எக்யூப்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் இருக்கும் க்ளவுடில் கொஞ்சம் இருக்கும் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டட் எடிட்டிங் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ எடிட்டிங் டீம் பார்த்துட்டு அவங்க ஒரு சாஃப்ட்வேரில் போடுவாங்க. நீட்டாக பாக்கெட் போட்டு ஏதோ ஒரு வாக் போகிற மாதிரி வந்துட்டு ஃபுல் வீடியோ ரெக்கார்டிங் முடிச்சுட்டு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் கவர்மெண்ட்டு நீங்கள் வந்து படிச்சதெல்லாம் பண்ணிட்டு போயிட்டு that's your future. Are you ready? Next plan. Wearable health devices. உங்களுக்குள்ள ஸ்மார்ட் வாட்ச் how many of you have? ஒரு 10 of you. What do you use it for? Phone call receive பண்ணா lift your hands and the 10 people. How many of you receive the phone call with your smartwatch? Oh, very good. About 6 of you. That's good use. 7 of you. High percentage, 70%. How many of you use it for health and fitness properly? Properly. சும்மா வச்சு நான் பண்ணுறதுக்காக இல்லை நான் 3 பேர். So the smartwatch is for health tracking activity 30%. Now, how many of you have additional apps on your smartwatch with API integrations that you can use for financial management, personal knowledge, personal skills development? How many of you? One, wonderful, well done. Now he's taking the product to the next level, right? Yeah, 10 பேர்ல ஒருத்தர் மாத்திரம் ஏன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியல? It's a smart device, you can use it. இதுக்கெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணலாம். So when you buy something, what and all you can use it for, you should tap into the resources possible. Medical wearables. Can you think, extreme sportsman, now imagine sprinter, 100 days, he wants to break the world record, or put a shoe, socks, smartwatch, maybe a bracelet, his entire clothes. What and all parameters can you guess it will pick up? ஒரு போட்ட துணி போடுறது. Current technology, it can pick up around 50 parameters while the person is just running. முன்ன காலத்தில் அந்த 50 parameters நீங்கள் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், பிளட் சாம்பிள் கொடுக்கணும், யூரின் சாம்பிள் கொடுக்கணும், சலைவா சாம்பிள் கொடுக்கணும், டெஸ்ட் ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட் பண்ணி ஏறி ஓடணும், என்னென்ன நடக்கணும். Now it's not there. They just wear all this stuff sponsored by your Nike and your big players in tie-ups with digital fabric technology companies. This is the future of wearables. Other sports watch application. Now imagine, we do know elderly person is not able to control his urine, but in his bed. So embarrassing. Kashmir, smell, all this and more. There are alarms, wetness, humidity, all captured data. Product ko ragaramana parameters or board it will pick up these things, and there will be a system where this information is transferred to a software that sends out alerts to either the carer at home or remotely who's monitoring it as a team.
Next slide, please. Mobile health apps. ఎవరన్నా పాత్రకెలా Anybody seen? Miss Pooja here. ఇంక గోవాస్ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ பண்ண போயிட்டாரு I'm sure. So mobile health apps for many things you can use. For example, இப்போ நீங்க ஒரு ஃபிட்னஸ் ப்ரோக்ராம் வைக்கணும், ஒரு டயட் ப்ரோக்ராம் வைக்கணும், ஒரு மென்டல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம், somebody is very tense all the time. அவங்க டென்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, இதுக்கெல்லாம் ஆப்ஸ் இருக்கு. கார்டியாக் ஹார்ட் ஹெல்த்துக்கு இருக்கு, ப்ரீதிங் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கு. ஸோ பீட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ஆர் மென்டல் ஹெல்த் நீங்கள் தேடினா there are millions of health apps. In fact, one aspect, say for example, you go dieting, there must be thousands of diet apps. Which of these is good? Which is better? What is offering something better compared to the other apps? Everybody here who does not know what application is, app, smartphone app, digital app. Everybody knows. Wonderful. Chronic disease management, diabetes. சில பேர் சொல்லுவா, இப்போ எக்ஸஸ் வெயிட் ஒரு வாட்டி சுகர் வருதுன்னா போவே போகாது. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். அது கரெக்ட் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணி கரெக்ட் டயட் எடுத்துட்டு அர்லி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டுனா இட்ஸ் ரிவர்சிபிள் அண்ட் அட்லீஸ்ட் ஸ்டேஜ் டிலே பண்ணலாம். இன்னொரு 5-10 இயர்ஸ் வராத மாதிரி பார்க்கலாம். பட் அதுக்கு யூ ஹேவ் டு புட் டே டு டே மந்த் எஃபர்ட். அதை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணணும்ல. ஒரு டைரி பழைய காலத்தில் டைரி எழுதுற மாதிரி டிஜிட்டல் லெவலில் நீங்கள் வந்து பண்ணுங்க. So these will help you for chronic disease management, chronic kidney problem, lung problem, bladder problem, sugar, hypertension, the mari ragaragamaana problems. You can use this. Next slide, please. You will go. Anybody wants to ask something? You have half a way to go. I'll rush through. Are there any questions here? You will go. We're continuing. This is electronic health records, personal health records. Which are difference in the electronic health records are doctors, nurses, professionals in the hospital keeping some data about you, your health. This is electronic health record. Personal health record, the patient himself or herself can add some elements, including smart devices, diary, you can make your own appointments. You can make notes about what you want to tell the doctor before you go to the appointment. These are supposed to be a platform and the correct data platform. The patient or client or the family can input these details, which will be accessible to the hospitals. That is called personal health record. Personal health record, EHR record, in the difference. Of course, the same thing applies. The data, who's going to use, for what purpose they are going to use, confidential level, who they will tell it to, who they will not tell it to. That's very important. Next slide, please. Heading AI and ML. எனக்கு சிம்பிளா இந்த புரிஞ்ச அளவுக்கு சொல்றேன். Machine learning என்றது you need thousands, if not hundreds, thousands to millions of repetitions of a particular set of data. That means, in the tripod, in the phone camera, the audio recording of photo, in between of video, everything. Okay. Now there's someone who's operating this. Either you want a software you ML language develop. Another sound recording quality correct, face focus correct, audio quality சரியா இருக்கா, highlighting சரியா இருக்கா, lighting சரியா இருக்கா, so many parameters you can build. இது மாதிரி ஒரு 100,000 whatever recordings பண்ணலாம். அந்த recordings எல்லாம் அந்த சாஃப்ட்வேர் அவருக்கு கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு அது கரெக்டா ரிப்பீட் பண்றதுனால it will have 100 samples, 1000 samples of the same data set. Compare பண்ணி it will make that software better. That's machine learning. Machine learning to AI difference is
In the data rich, can we ask some clever questions? Can we ask it to do something different? அந்த ஒரு pattern analysis ஆகும், answering questions ஆகும், using that information to ask the next important question ஆகும். That is what makes it AI, artificial intelligence. I'm a medical person, I don't know much, but this is a very simple differentiation. Something that repeats multiple times to get the bare data set to make it more efficient. But use that data set to ask clever questions, find patterns, make analysis. That makes it an intelligent process, artificial intelligence. இப்போ எங்க கிளினிக்ல my partner, doctor, he is a geneticist and a neuroscientist who interested in health informatics. அவருக்கு செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸ் கற்றுந்தாரு. பட் now, say for example, you கேட்டிருக்கலாம், when somebody grows very old, they begin to forget things. They begin to forget things. அது நம்ம dementia சொல்றோம். அது அந்த கண்டிஷன் பேர் dementia. யாருக்கும் வரும், எல்லாருக்கும் வயசாகுது, டெஃபினெட்லா, ரைட்? உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா? எல்லாருக்கும் ஆகல வயசாகும். பட் எனக்கு dementia வருமா? வந்தா இந்த மாதிரி dementia வரலாம். அதுலயும் ஒரு 5-6 டைப்ஸ் இருக்கு. எவ்வளவு சொல்றோம் வரலாம்? 50 வயசு வருமா? 70 வயசு வருமா? எப்போ வரும்? எனக்கு வந்தா என் வீட்டில் இருக்குமா? என் குழந்தைக்கு வருமா? மாட்டேன். How is it possible to build some software with a mathematical model based on billions of population data? எல்லாருக்கும் வயசாகல, எல்லாருக்கும் dementia வருதா? So because we have billions of data set, it is openly accessible in some aspects. Europe level, America level, open source data, கொஞ்சம் data விடுவாங்க. அதெல்லாம் capture பண்ணி try and find population level patterns. Next, individual patient level factors. And then better prediction models. வரலாமா? இல்லையா? 50%, 70%. 40 years, 80 years. Alzheimer's type, Huntington's type. All of this can be done with development and AI. Okay, another example. Another example, we have a tie-up with another AI income. அவங்க என்ன பண்றாங்க? உங்க லைஃப் ஸ்டைல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு எக்ஸசைஸ் பண்றீங்களா, தூங்குறீங்களா, ஸ்ட்ரெஸ் சரியா மேனேஜ் பண்றீங்களா இல்லையா, உங்க பிளட் டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் என்ன, உங்க ஃபேமிலியில யாருக்கும் ஹிஸ்டரி இருக்கா, ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், ஸ்ட்ரோக், இது மாதிரி எல்லாம் உங்க கொலஸ்ட்ரால் பிளட் டெஸ்ட்ல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 7-8 டெஸ்ட் பண்ணலாம். இதெல்லாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டு பாப்புலேஷன்ல they will check, find out whether you are likely to have a heart attack. What's the chance of you having a heart attack? At what age are you likely to have a heart attack? Say for example, if I do the test for myself on an AML, it might say at age 55, I have 40% chance of having a heart attack. So I had to think, okay, now I'm here, what can I do in the remaining few years to try and reduce this risk? இதெல்லாம் AI ML applications in healthcare. Next slide, please. What time are we finishing, sir? 11:30. Okay, fine. VR and AR, virtual reality, augmented reality. Anybody knows the difference here among students? First we talk to undergraduates. யாருக்குன்னு தெரியுமா? Anybody? யாரும் கல்கி படம் பார்த்துருக்கீங்க? யாரெல்லாம் பொன்னியின் செல்வன் படம் பார்த்துருக்கீங்க? பிரபாஸ் ஏதோ படம் இருந்தது, மலர்லாம் நிஜம் படிச்சு அதெல்லாம் விஆரும் இருக்கு, ஏஆரும் இருக்கு. ஆனா விஆர் எது, ஏஆர் எது? ப்ளீஸ் go for it. இவ்வளவு நான் பிடிச்சிருக்கேன். Okay. Okay, so thank you. So, it's okay, go for it. Virtual reality, correct, wonderful. Augmented reality. And a difference in us. Realistic. Okay, the answer. Start determining that.
Hello? It's okay. Your good name, please? Thousand. Miss Thousand answer கொடுத்தது virtual reality and augmented reality. Virtual reality கொஞ்சம் artificial இருந்த மாதிரி இருக்கும். Augmented is more realistic value. That to an extent is correct. That's one of the answers. Okay, சொல்லிட்டு சொல்லணும்னா VR-ல imaginary elements. You create things. You are the creator. நீங்க create பண்ணி பண்ணுவீங்க இப்போ video games. அது VR ஆகும். Augmented reality. Now imagine in the conference நடந்துட்டு Now let's imagine we want Mr. Boaz sir right next to me. We Boaz that and we say, Mr. Sam Abraham, please wondering we want to include you in this conference. He will come on a virtual call actually. இந்த பக்கத்துல 3-dimensional project ஆகும். Our voice, எங்ககிட்ட இருக்கிற equipment system 367 Dolby Atmos ஓட மூவி வரும். Okay, so Mr. Boaz, Mr. Sam, me, we are talking. All of your audience are involved. That becomes augmented reality. Okay, so that difference. நீங்க பார்க்கணும் two pictures. Cardiac surgery, neurosurgery. They do brain the scans எல்லாம் எடுப்பாங்க. இப்போலாம் almost 10 different types of very specialized equipments இருக்கு. அதுல photos எடுப்பாங்க. High resolution. ரகரகமா கலர் கோடிங் பண்ணுவாங்க. Different depths, different angles, different cuts. Or audience figure why who's a very good chef here. So who can do that? We can call that a high resolution computerized tomography, HRCT. Side slice within spiral CT. Okay, different. All this becomes radiographic digital data, which can be color coded, automated, interpreted. Now, before the surgery, these kind of recordings are captured. During surgery, on the image, augmented reality over the brain project. Before the surgery, now imagine in the point line, 2 centimeters deep, in the angle, 2 centimeters deep, or 1 cubic millimeter tumor. அது மட்டும் வெட்டணும். அந்த precision வரதுக்கு before surgery images, during surgery project பண்ணி, it's almost they can see in front of them. Rotate எல்லாம் பண்ணலாம் இல்லை. They can realize 3-dimensionally where they are, where the blade is, where the galvanized focal point should be. அந்த precision ஓட surgeries நடக்கும். Not just the brain or heart. Ebola, liver, cancer surgeries, for different parts of the body, they are trying to use this technology. Next slide, please. Thank you. Blockchain, anybody interested in all this equity, trade market, stock exchange, Bitcoin, okay, fine. Health technology, big word. Okay. I like that. ஏதோ ஒரு ஹியூமர் வந்துருங்க. என்ன விஷயம் சொல்லுங்க. நைஸ் டு see your smile. ஷேர் பண்ண மாட்டேங்க. சொல்லுங்க. They are not allowed to be part of this. Anyway, they were happy about something. In the blockchain, but you பார்க்கலாம். So much data we talk about. So much data. 1%. I don't know in the future whether you're going to have 1 TB or 10 TB data health-wise for 1 person. In the delay rate, the போயிட்டே இருந்ததுன்னா அவ்வளோ parameters record பண்ணி voice record பண்ணலாம். 24 hours voice recording, 1 month voice recording. Based on your voice, today there is a possibility of giving a diagnosis of anxiety, depression, personality disorder. உங்க வாய்ஸ் இல்லைன்னா நீங்க நடக்கிற ஸ்டைல் யாருன்னா வீட்டில் குடிச்சிட்டு 8 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து குடிச்சு வீட்டுக்கு போறது கல்யாணத்துக்கு போறது ரைட். அவர் வீட்டுக்கு வரும்போது தலை எடுத்து வர குடிச்சிட்டு வர்றாரு. கரெக்டா பேலன்ஸ் நடக்கிறதா இல்லையா இதெல்லாம் பண்ணலாம்.
அவர் வீட்டுக்குள்ள வந்தோம் அலாரம் அடிக்கும் அப்ப அங்கேயும் நீங்க டோர் திறக்காத லாக் பண்ணிடுங்க பார்க்கலாம் முடிஞ்சது குட் பேக் So why am I saying all this? இது போக போக எந்த லெவலுக்கு போற கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னா இந்த டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் even for one person இப்போ பாப்புலேஷன் லெவலுக்கு என்ன நடக்கும் what are you going to do with the safety of this data? That is where blockchain is beginning to make some promises about the security of the data. எங்க வைக்கிறீங்க எப்படி வைக்கிறீங்க can somebody hack into it? Can you use the data? Can it be corrupted? Can the data be corrupted with some malware, software, whatever else you have say for all this? Other data protection with blockchain. Therefore, this Pooja will tell you data how in arts also they are using blockchain. Next slide, please. Robotics. யாருன்னா இங்க ட்ரோன்ஸ் ப்ளே பண்றாங்க, ரேசிங் கார்ஸ் ஆடுறாங்க. எப்படி எல்லாம் இன்னும் கேசிசி போய் திட்டு இருக்கீங்களா? அந்த 4 பேர் போயிட்டு ஸ்மார்ட் டவுன்ல இருக்கணும். You want to go to what is that new city near Ahmedabad? Which is a smart city, first in India. Anybody knows? There's a whole city being built next to Ahmedabad. Gift City. Have you heard of that? Gift City. Yeah, it's supposed to be completely IoT enabled. Internet of Things. Right? Smart cities, smart tags, smart devices, smart hospitals, smart supermarkets. Yeah, everything quite automated, tagged, recorded, data analyzed, interpreted, alerted, communicated. Everything is going to be happening like this. Gift City. Mr. Modi inaugurated that city. Partha may know better. He keeps nodding all this. No? Shall we catch him to a discussion? He's running away. Mr. Partha, any comments on Gift City you want to tell us? No. That's Fine, thank you. Robotics will help. So nobody here has built up beauty. That's the starting point of anybody who's interested in robotics. Yeah? You have to play either video games or toys that move as a robot from a simple starting point. To world, robotics can be so precise, can do 6 hours, 10 hours surgeries without exhaustion. It will detect error rates much higher than human error rates possibility. These are all the potentials, but the problem is R&D or equipment ready panna, right? The company. And then it needs to commit thousands of errors before you rectify that machine to 100% efficiency. So how many of you will volunteer here for a machine இப்போ உங்க ஹேர் கட் பண்ணுறேன் நாளைக்கு படிக்க ஒரு ரோபோட் ரெடி பண்ணுறேன் நீங்க ரெடியா ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இல்லை முடி கொடுக்கறதுக்கே ரெடி இல்லை ஹார்ட்டுக்கு நீங்கள் ஏன் கொடுப்பீங்க ஆப்ரேஷனுக்கு புரிஞ்சுதா that's the problem yeah so they need very high precision errorless precision animal studies desperate situations where everything else has been tried and nothing else has worked but this is giving a promising pathway அப்போ நீ ரெடி ஆகுது ஊர்ல இருக்கிற பார்பர் கிட்ட எல்லாம் போடலாம் கரெக்டா இருக்கல அப்போ விஷயம் கொடுத்துட்டீங்கல்ல அந்த மாதிரி okay that's what has happened it's not only for surgical things you can also see rehabilitation இப்போ stroke ஆகிட்டா நடக்குது how many of you will help your grandfather try to walk again every day 1 hour half an hour in the morning every 2-3 hours help him for half how many of us here can do I cannot do anybody here can do half an hour every 2 hours for 3 months this is different you know why so start up right so these robots can help with small little things so it may just walk the person with them get the toilet so that they don't fall yeah so right now yeah Gandhi's two Sathis money right ரெண்டு பேர் பட் இப்போ ரோபோட் இருந்தா just walk இல்ல கரெக்டா லெஃப்ட் பண்ணணும் ரைட் பண்ணணும் அது ரொம்ப பெரிய சூர்யா உங்க அப்பா வந்து சுக்கவா சூர்யா சார் இல்ல ஆம்புலன்ஸ் போகணும் ஓகே
ambulance arrived, automatic ambulance time. Can you imagine? These are smaller work conditions in home care. That's it. Next slide, please. I'm finishing almost. இதை பத்தி நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். Next slide, please. இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இது ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை. இப்போ ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வருது, அது இனிஷியலி ஒரு வீட்டுல இருந்து ஃபோன் கால் போட்டு ஆம்புலன்ஸ் டேட்டா எடுக்கப்படும். சாஃப்ட்வேர் எப்படி ஆகும்னா it will automatically alert the ambulance driver location. You go. As soon as he picks up the disturbed patient at home, leaves the house, he will trigger something on the device of software. But the hospital will get alerted. The ambulance based on Google Maps will take 25 minutes to arrive. Correct, 25th minute, support team will be standing outside waiting for the ambulance. அதுக்குள்ள ஒரு 25 minutes, ambulance full of devices, smart equipments, BPO இருக்கு, breathing இருக்கு, oxygen saturation இருக்கு. இதெல்லாம் தெரிஞ்சு alert பண்ண hospital. whether patient வந்த உடனே உனக்கு ஒரு blood transfusion வேணுமா, ஒரு வெண்டிலேட்டர் வேணுமா, டிசிஷன் ஆம்புலன்ஸ் டாக்டர் டிராஃபிக் அந்த மாதிரி 6 லட்சம் உள்ளதே வந்து ஹாஸ்பிட்டல் பி டெலிவரி. Have you heard of the golden hour concept? Has anybody heard of golden hour? இப்போ ஒரு ரோடு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா and you lose a lot of blood, for example, the first 1 to 2 hours is extremely crucial. Stroke ஆச்சுன்னா first 4 hours is extremely crucial to reverse that. So that is what happens. This மாதிரி, after an event, the first 1 to 4 hours is extremely crucial for minimizing the damage, even reversing the problem. அதுக்கான efficiency கொடுப்பாங்க. Hospital innovations. Population health management. If you have a good central government or state government, state is problem. Tamil Nadu, for example, if you want to say. That's problem, okay. That's not a health problem. Diarrhea, dysentery, anemia, anything. Let's look at this. Anywhere in the pocket, where the wells are, where the underground water tables are, in the canals, the drainage schools. All of this data will give you highlights. Anywhere pockets, with the problems. Then you can troubleshoot both that local area and solve the problem. This is population or country or thousands of millions of people affected the same problem. The country. Next slide, please. Digital health, digital medicine, digital therapeutics. In the mood center, the master told me what is this called? ஒரு சென்டர் உள்ள இன்னொரு சென்டர் உள்ள இன்னொரு சென்டர் காதல் இவ்வளவுலாம் பேசுறேன் மாற்றம் டிஜிட்டல் மெடிசன் அப்படின்னா the health applications நகரங்களும் ஐடியா இருக்கும். Does it make a difference to the patient? அது ரிசர்ச் பண்ணணும், எவிடன்ஸோட அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். That becomes digital medicine. That means it is more research based, more data based. Results definitely. Next level is digital therapeutics. அப்படின்னா வெறும் ரிசல்ட் வந்தால் பத்தாது. Is it safe? Is it value for money for the patient? Will it solve the problem? To what extent? இந்த ஆன்சர்ஸ் நான் வந்து பார்ப்போம். ஒரு கண்ட்ரிலையும் ஒரு லைசன்ஸ் கொடுக்குற ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி அவங்க லைசன்ஸ் கொடுக்கும். That is what digital therapeutics. So the skill level, the accuracy level must be higher and higher from digital health before you get a product at digital medicine level, before you get the same product for digital therapeutics. ஏன் சொல்றேன்? உங்களுக்குள்ள யாரும் டிஜிட்டல் சாஃப்ட்வேர் பண்ணிடுறேன், இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணிடுறேன், எங்க பாஸ் இந்த ஐடியா இருக்கு, அந்த ஐடியா இருக்குன்னா does it come under digital health? Does it come under digital medicine? Or does it come under digital therapeutics? The having the knowledge level, skills level உங்களுக்கு அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் தெரியும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். இன்டர்நெட் ஆஃப் மெடிக்கல் திங்ஸ், ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் டியூப்ஸ் இது மாதிரி இன்டிகிரேட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் ரூம்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் த ஹாஸ்பிட்டல், நாட் ஒன்லி ஹாஸ்பிட்டல், ஸ்டாஃப் outside, families, patients, coordinating vehicles, all of this becomes Internet of Things. In medical care, so it is now
internal field itself, IOMD. In the of medical things. Next slide. Health data analytics. It means policies, procedures, national level inform or entire hospital system inform. For example, in the college, college college. Different rules எங்கிருந்து வரா இந்த மாதிரி படிக்கிறா எவ்வளவு தூரத்துக்கு வரா படிச்சாக்கமா என்ன பண்றா யூ அனலைஸ் ஆல் திஸ் ரைட் ஆஃப்டர் சம் டைம் அது மாதிரி உங்க லெவல்ல கூட போகணும் இதுக்கு நம்ம சாஃப்ட்வேர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ் ஃபர்தர் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஸோ கொஞ்சம் லிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கு நீங்க வந்து ப்ளீஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும் உங்க ஸ்கூல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கோ த்ரூ தோஸ் லிங்க்ஸ் இதுல நீங்க ஒரு கோர்சஸ் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் anybody if you're interested in digital health, you can go bachelor's or master's diploma. You can click on these links. And then the course in the college it's not only streamlined yet. There are many course certificate. MOOC MOOC online courses. Method private institutions, government centers or they provide MOOC courses, MOOC courses. Some are free, some are registered, some are on paid service. The main issue. You could have Harvard University group. Whether you want to pay for it in dollars or not, whether you just want to do the course certification, it's not wanting to pay in the difference. So, like a similar model, I have studied this course material on the Harvard site book, but I have not received certification to pay my machines. So they can ask you questions regarding that. How many effort in the mission in the like another do you do? You can ask questions. Question and answer sessions are fun. But in the topic, I have another questions. That's the topic. Thank you. We are thankful for your presence and for sharing your valuable insights. The refreshments are available mostly at the end of the meeting. I request everyone to go freshen and come back after 15 minutes. If anyone is ready to do the presentation, you can submit your abstract to the technique. Now, during the break. Thank you. Break for tea. Tea is available.